بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي هذه الفقرة نواصل حديثنا عن السحر والسحرة، ونتعرف في هذه الفترة عن أوصاف السحرة وبماذا نعرف الساحر، كيف نفرق بينه وبين الراقي. لا شك ولا ريب أن السحر من الأمراض الفتاكة التي يستعين بها الساحر بالشياطين فيسلط الأرواح السفلية والشياطين على بني الإنسان فيؤذونه ويضرونه ويفرقون بينه وبين أهله، يربطونه عن أهله، يمرضونه، يلحقون به الجنون إلى غير ذلك من الأمراض الكثيرة. وقد يصاب بأمراض عضوية نتيجة هذا السحر، قد يصاب عياذا بالله بالجنون والبلادة، وذلك حينما يدخل إلى طعامه بعض النجاسات كدم الحيض وغائط المرأة ودماغ الحمار وبعض الأدوية وبعض السموم، فإنها تفتك بالإنسان فتكا ذريعا. فلا بد للإنسان أن يلجأ إلى العلاج عملا بقول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وعملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء. لكن قد يخطئ المريض ويضل الطريق، فبدل أن يذهب إلى الراقي المسلم المعالج بالقرآن المتمسك بالسنة الصالح الذي يرقي بالقرآن والسنة والأذكار والرقى الشرعية، قد يلبس عليه فيذهب إلى آخر، يذهب إلى ساحر ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، يلبس عليه فيوهمه بأنه من الرقاة، وفي الحقيقة هو من السحرة الأشرار. كيف نعرف من يعالج بالقرآن ممن هو في الحقيقة من السحرة الأشرار؟ ذكر العلماء علامات يميز بها ويفرق بها بين الراقي الشرعي المعالج بالقرآن وبين الساحر المستعين بالشياطين. فإذا ذهبت إلى الراقي فسألك عن اسمك
واسم أمك، فهذا علامة على أنه ساحر، يريد أن يصنع ما يسمى بالمندل، يأخذ اسمك واسم أمك ليعرف أحوال عنك عن طريق القرين أو عن طريق الشيطان. إذا طلب منك هذا الراقي أو هذا المعالج أثرا من آثارك كثياب داخلية، وقد يطلب بعضهم ثياب الألبسة الداخلية للنساء لصنع السحر لهن، سحر التفريق أو سحر التحبيب، أو منع الزوج أن يتزوج بأخرى. فإن طلب أثرا من المريض كثوب ولبسه عمامة جورب نحو ذلك، أي ثياب يكون عليه من عرق هذا المريض، فإن هذا علامة على أنه ساحر. إذا أمر هذا الساحر أن تذبح ذبيحة لا يذكر اسم الله عليها في مكان نائي، في مكان مهجور، ويلقيها من غير أن يسمي، فهذا علامة على أنه ساحر. أو يطلب من المريض أن يذبح ذبيحة ويلطخ مكان ما بدمها، وفي الغالب يطلبون يعني شاة سمراء أو دجاجة سمراء، وفي الليل عند الغروب يذبحونها من غير أن يذكروا اسم الله أو يذكروا اسم غير الله عز وجل عليها، ويتركونها على باب مغارة أو باب جحر أو شق، ومن أجل أن تكون هذه ذبيحة للجن وذبيحة للشياطين. إذا رأيت هذا المعالج يكتب لك حجاب غير مفهوم أو طلاسم، وعلى كل كتابة الآيات القرآنية وتعليقها، هذا ليس من فعل السلف ولا أذن به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مخالفة شرعية أن يكتب للمريض آيات يعلقها أو يضعها تحت الوسادة أو يضعها على عضده، فهذا مخالف للشرع. أما قضية المحو، كتابة آيات ومحوها وشربها والاغتسال بها، فهذا أجازه بعض السلف، كأحمد بن حنبل وسفيان الثوري، شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغير هؤلاء. إذا رأيت هذا المعالج يتمتم بكلمات وطلاسم ولغة غير مفهومة، فاعلم أن هذا ساحر وليس براقي، فإن الراقي يقرأ آيات واضحة معلومة كآية الكرسي وسورة الفاتحة وسورة البقرة والإخلاص والمعوذتين وآمن أو خواتيم سورة البقرة والصافات وغير ذلك من الآيات القرآنية، وهي معلومة لا يخفى القرآن على غيره من الكلام، فهو كلام الله سبحانه وتعالى. إذا أعطى كذلك هذا المعالج المريض حجاب يحتوي على مربعات وحروف وأرقام ورسومات، أو حتى إذا أعطى آيات حجاب مكتوب بآيات مقلوبة معكوسة وحروف مقطعة، فهذا أيضا يظن أنه ساحر. كذلك إذا أوصى هذا المعالج المريض بأن يعتزل الناس وأن يجلس في غرفة مظلمة وأن لا يخرج وأن لا يغتسل مدة من الزمن 40 يوم مثلا، فهذا دليل على أنه من السحرة. إذا أعطى طلب منه أن يدفن أشياء في الأرض، طلب منه أو أعطاه أشياء وأمره أن يدفنها في مقبرة
في مقبرة دارسة أو مهجورة، أو يدفنها في مكان ما، أو أعطى أوراق وطلب منه أن يحرقها ويتبخر بها، هذا دليل أنه ساحر. إذا كان يتمتم بكلمات غير مفهومة، أو تارة يظهر القرآن ويخفي تمتمات وطلاسم غير مفهومة، فهذا من علامات كون ساحر. إذا كان هذا المعالج فاجأ المريض وأخبره ببعض الغيوب، قال له أنت فلان ابن فلان أو ابن فلانة، أنت جئت من القرية الفلانية، أنت عندك الأولاد فلان وفلان، أنت كذا، ويذكر له أحداث قديمة، فهذا يدل على أنه ساحر يستعين بالشياطين ويطلع على بعض أحوال هذا المريض بواسطة القرين. إذا علمت أيضا المعالج يرى نور في وجهه الذي يعالج بالقرآن، صاحب التوحيد والسنة، والساحر تعلو كآبة وظلمة وأثر المعاصي في وجهه. ثم إن الساحر لا يعرف بجمعة ولا جماعة، لا يشهد جمعة ولا جماعة، ولا يعرف في وسط المؤمنين وبين أهل الإيمان، بينما الذي يعالج بالقرآن يعرف، يرتاد المساجد، يصلي الجمعة والجماعة، يحضر دروس العلم، يتحلى بالسنة، يتمسك بالسنة، بيته مصان محترم، زوجته متحجبة، أولاده يصلون، بيته عامل بالإيمان، يثني عليه الجيران، يعرفه أهل الخير. أما الساحر عياذا بالله فكل هذا بعيد عنه بعد المشرق والمغرب. إذا كان هذه يعني الصفات وهذه الأوصاف كانت في المعالج، فتعلم أن هذا ساحر وليس بمعالج راقي. الساحر يختلي بالنساء، المعالج بالقرآن لا يختلي بالنساء، لا يقرأ على امرأة إلا بوجود محرم. الساحر يقبل المرأة ولو كانت متبرجة، المعالج بالقرآن الراقي لا يقبلها حتى تحتجب. الساحر قد يدخل البيت فلا يبالي إن كان في تصاليب، في تصاوير، في تماثيل، في معازف، لكن المعالج يغير هذا كله ويزيله. قبل أن يبدأ بالعلاج يأمر بطمس الصور، قبل أن يبدأ بالعلاج يأمر بإزالة المنكرات من البيوت، يتكلم في التوحيد، يوصي المريض وأهل بيته بالتوحيد والاتكال على الله وعدم التوكل على غير الله، وأن المعاصي والذنوب سبب لتسلط الشيطان على الإنسان. بينما الساحر كل هذه المعاني هو بعيد عنها، كيف وهو مشرك؟ ولا ينعقد سحره إلا عياذا بالله إلا إذا أهان القرآن أو تلبس بالنجاسات أو أكل النجاسات أو انتهك الفرج الحرام أو انتعل المصحف أو أهان المصحف أو بال عليه أو داس عليه أو ذبح لغير الله أو استغاث بغير الله أو سجد لصنم أو سجد أو دعا استغاث بالكواكب واعتقد روحانية الكواكب أو فعل قوم لوط عياذا بالله. إذن من السهل أن نفرق بين المعالج بالقرآن وبين الساحر. بعض الناس يظن أن المعالج إذا أخذ أجرة معناه ساحر، لا، ليس هذا من علامات كون المعالج ساحر أن يأخذ أجرا على العلاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي سعيد الخدري: إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. والرسول عليه الصلاة والسلام لما أبو سعيد الخدري رقى لديغ القوم وأخذ جعلا وقد أعطوه قطيعا من الغنم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اضربوا لي معكم بسهم، ولو كان فيه شبهة لما أقدم عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
ولما قال إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. لكن الذي يكره والذي يؤخذ على بعض المعالجين أنهم يشترطون شروطا باهظة ويرهقون بعض المرضى الفقراء، هذا الذي يؤخذ عليهم، وإلا ليس هذه علامة على أن هذا مشعوذ إذا أخذ أجرة أو أن هذا ساحر أو غير ذلك. وقد يدخل الشيطان على بعض المعالجين فيبدأ يعالج بالقرآن، يبدأ علاجه صحيح ثم يأخذ ينحرف في العلاج، وذلك حينما يستخدم أساليب يستخدمها المشعوذون، يستخدم أساليب تخالف السنة تخالف الكتاب. فمثال ذلك مثلا أن يضع القرآن عند رحم المرأة، أو مثلا أن يحزم المريض بحزام مكتوب عليه آيات قرآنية، ونحن نعلم أن هذه منطقة تنبعث قريبة من العورة، تنبعث منها رطوبات فيها امتهان للقرآن. أو يضع مثلا يكتب آيات على صوت أو شيء ويضرب به المريض، وهذا أيضا فيه امتهان. إلى غير ذلك من أشياء يتوسع بها بعض المعالجين، قد تنزلق أقدامهم ويصبحون من المشعوذين وهم لا يدرون. فينبغي للمعالج بالقرآن أن يلتزم الأمر ويلتزم السنة، ولا يزيد على أن يقرأ كتاب الله ويقرأ الآيات. فإن تكلم الجن على لسان المريض فيقول له اتق الله، هذا الذي تفعل ظلم، اخرج من هذا الجسد، كف الظلم، إن كان كافرا يدعو إلى الإسلام ويرغب في الإسلام، ويأخذ عليه العهد أن لا يعود إلى هذا المريض، ويأخذ عليه العهد أن لا يؤذي المسلمين، ويقيم عليه الحجة. فإن كان ولا بد أن يستعمل الضرب فيكون الضرب ضربا ليس مبرحا قاتلا، لا يستخدم الصعق ولا الكهرباء ولا يستخدم الآلات الحادة والآلات والعصي الغليظة، لأنه قد يؤدي إلى قتل هذا المريض وإيذائه إيذاء شديدا. وينبغي أن يكون عالما متى يكون التلبس الكامل من شبه الكامل، ومتى يقع الضرب على الجن ولا يقع على الإنس، حتى لا يسبب أذى زائدا لهذا الإنس المريض. وهذا أمر يعني يحتاج إلى دربة ويحتاج إلى خبرة. ولو أنه يعني ابتعد عن الضرب واستعمل فقط الرقى الشرعية وتلاوة القرآن والأذكار والعلاج بماء زمزم والعلاج بالزيت الزيتون، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلوا منه وادهنوا فإنه من شجرة مباركة، وقال عن الزيت عن الحبة السوداء شفاء من كل داء. يستعمل الحجامة فإنها من أفضل ما يستفرغ به السحر. يستعمل يعني الأدوية الطبيعية والأغذية، يستعمل عجوة المدينة لأنها يعني علاج للسحر. من تصبح ب7 تمرات من عجوة المدينة لا يضره سم ولا سحر، إلى غير ذلك مما ورد في السنة. يستعمل المسهلات التي تخرج السحر. كل هذه علاجات جائزة ولا حرج فيها. ونكتفي بهذا القدر ونترك مجال بعد ذلك للأسئلة بعد الترجمة، وبالله التوفيق. The Sheikh said that in this time period, inshallah, we continue speaking about magic and magicians, and we get to know the description of the magicians, and how can we recognize or how can we tell the magician from the true raqi, and how do we differentiate between the magician and the one who is performing the legal ruqya or dua. The Sheikh said that there is no doubt that magic is one of the sicknesses that may kill, that the magician uses and seeks the helps of the shayateen
So he will send or will send on the sick person some of the low spirits or the Satans. He will send them on the children of Adam or the humans, so they will harm him and they will separate between him and his wife. They will stop him from having intercourse with his wife. They cause him to get sick. They cause him to get crazy. And maybe he will be sick physically in one of his body parts because of this magic that was done to him. He might get crazy. He might get somewhat foolish. That is when the food that contains some of the impure, filthy things, najasat, like the blood of the menses or like the feces, like the brain of a donkey, and some of the poisons and the likes of that. So if one had magic and it was put in those things and the person consumed this, then he gets sick. So he has to try to cure himself applying the statement of Allah subhanahu wa ta'ala, which says what means, and we send down of the Quran that which is a healing. Also the statement of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seek the cure, or servants of Allah, for Allah never sent down a disease except that He sent down a medicine or a cure for it. But then the sick person might go astray, and instead of going to the raqi, the one who performs legal Islamic ruqya that is based on Quran and Sunnah and the legal dua, he might go to a magician, and the outward of the magician sounds to be or looks like mercy, but then the inward of him is actually punishment or torment. So this magician makes the person or the sick person imagine that he is a raqi, he is one who is performing legal ruqya, while he is from the evil magicians. So how do we differentiate between the magician and the one who performs legal ruqya? The Sheikh said that the scholars mention signs by which you can differentiate between the magician and the raqi. If the person you go to asks you about your name or the name of your mother, then this is a proof that he is a magician. He wants to perform what is called mandal, and this is something by which he can tell or he knows some information about you through the jinn who is a companion, jinn who accompanies you. If he asks for anything from you, like your underwear, even some of them might ask for underwear for women, so to perform the magic that is called the magic of division, or the magic of making them love one another, the magic of love, or to stop the husband from marrying a second wife. They will ask for something from him, either a sock or a turban, a imama, anything that has the sweat of the person that they want to perform magic on, or the sick person. So if he asks for anything like this is a proof that this person is a magician. If he asks you to slaughter a sacrifice, not mentioning the name of Allah on it, and to throw it in an abandoned place without mentioning the name of Allah, that is another sign. They may ask you to slaughter a sacrifice and take the blood of it and spread it on some place. Usually the Sheikh said they will ask for a black sheep or a black chicken, and they slaughter it without mentioning the name of Allah on it, and they leave it at the door of a cave or something like that. If he wrote for you something that is not understood, he wrote on a piece of paper something that you do not understand, words that are not understood, and the Sheikh said that writing the ayat of the Quran and hanging them is not part of the Sunnah. It is not part of the guidance of the pious predecessors to write those ayat and to hang them on the body.
As for writing verses and then erasing them, as for writing the verses in with the pure thing like za'faran, I think that's saffron. They write it on a plate. As for writing that on a plate and then it is erased by water and then for you to drink it, then this is allowed according to some of the pious predecessors like Imam Ahmad, like Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah and Ibn Qayyim and other than them. Writing in a plate, writing the ayat with a pure substance and then washing and drinking that, then that is allowed according to the scholars that the Shaykh mentioned. If you saw him reciting things that are not known, then this is a sign that he is a magician, because the one who performs the legal ruqyah, he recites things that are well known, either they are from the Quran, like Ayat al-Kursi, or the last two verses from Surah al-Baqarah, or قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ, some from Surah al-Saffat, and like that. This is the one who performs legal ruqyah. But if he recited things that are not known, that you do not understand, then this is a sign that he is a magician. If he gave you a piece of paper that has squares on it, or some drawings, or it's written on it some ayat reversed, or written some, he has written on it some letters, just letters, not full words, then that is a sign that he is a magician. If he asked you to stay away from people, to go and sit in a dark room, or not to have a bath, the Sheikh said they will ask you not to have a bath for 40 days. This is a sign that he is a magician. If he gave you certain things and he asked you to bury them in the earth or bury them in some deserted graveyard, or other than that, or if he, that's a sign that he's a magician. Or if he asked you, he gave you paper and asked you to burn them and use the smoke that comes from them, to smell it or to use it for your body, that is a sign that he is a magician. If he was mentioning words that are unknown, or he recites some words from the Quran, then he mumbles some words that are not understood, that is a sign that he is a magician. If he basically surprised you by telling you some things about you, you are so and so, before even you talk to him, he says your name is such and such, and you have such and such children, or you came from such and such land or country, then this is a proof that he is a magician and that he is getting some information about you through the jinn that is accompanying you. Also the Sheikh said, like the person who performs ruqyah, you find the light of faith on his face. As for the magician, you find that his face is looking like sad or grieving, and effects of committing sins are on his face. He is not known to go to the Jum'ah or to pray in congregation. He is not known between the people of Iman. While the person who performs the legal ruqyah, the people know him because he frequents the masajid and he attends the sittings of knowledge, and he is sticking to the Sunnah, and his wife is covered, she's wearing hijab, and his neighbors are praising him, the people of goodness praise him. As for the magician, he is far away from all of that. So these are the signs. So if these descriptions, you find them, the descriptions that he mentioned for the sahib, for the one who's treating you, he has some of these things that he mentioned that they are the descriptions of a magician, then he's a magician. More, the Sheikh said, more than that, the magician, you find him claiming to perform ruqyah to women. He might stay in seclusion with the woman. He will stay just himself, the woman, in a room that is closed, just by himself and her, in seclusion, complete seclusion.
While you find the Raqi who treats using the Quran and the Sunnah, he will not accept to recite on a woman in a room where the door is closed and just him and her together. He will definitely ask for someone to be with them, a mahram or like that. Also the sahir, the magician, he will perform the ruqya to the woman who does not wear hijab, who doesn't cover herself, she's naked, while the one who is doing the true ruqya, the legal ruqya, he will ask her to cover herself while he is reciting the ayat to her. The magician, he will enter a home where there are pictures and statues and singing and musical instruments, or there's music is being played. He doesn't care about that. He doesn't tell them to stop it. While the one performing legal ruqya, he will ask them to remove all of these evil matters from the home. He will also, the one performing legal ruqya, he will speak to them about tawheed, the oneness of Allah, and that they should depend upon Allah subhanahu wa ta'ala alone for healing, and he will warn them against the evil, while the magician, he does not care about that. He doesn't call them to the oneness of Allah. How is it that he will call them to tawheed when he himself is performing shirk? Rather, his magic cannot take place or cannot be established except by him performing kufr and disobediences, like prostrating to an idol, like eating or consuming foods that are najis, impure, or like performing zina with one of his close relatives, or committing the sin of sodomy, the action of the people of Lut, and we seek refuge with Allah from that. So the Sheikh said that some people think that if the one performing ruqya asked you for money or asked to get money, that this is a sign he is a magician. The Sheikh said this is not true. This is not one of the signs from the magician. As Rasulullah ﷺ says, what means that the best thing that you pay for is the book of Allah. And he mentioned that when Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu performed a ruqya to one of the people, and his tribe gave them a flock of sheep, they brought it back to Rasulullah ﷺ, and Rasulullah ﷺ, he asked them to have a share of it, to eat from it. The Sheikh said if there was anything doubtful about eating from that, which was a pay because of a ruqya, if there was anything doubtful about that, then Rasulullah ﷺ would never touch it. But then what we criticize, or the action that we criticize, that some of the people who perform legal ruqya do, the action that we criticize is for them to set conditions of taking money that are amounts of money that are large, that are burdensome to the sick people. And some of those who treat the people using legal ruqya, the shaitan might come to them and might deviate them, might make them deviate or sway them. So you find the one performing legal ruqya, he starts a good starting, it's a correct start, but then he starts using methods that are not allowable, methods that the people of falsehood are using. Like for instance, he would place the Quran at the uterus or the vagina of the woman, or he will or he will write on a belt, he will write on the belt some ayat of the Quran, and he will put it on the waist of the person who is sick, and putting the belt there, it will be close to an area that maybe is najis. So he might also write the verses of the Quran on a whip, and then he will whip the person with it. He will lash him with it, and doing this is treating the Quran with some sort of humiliation and despise. You know, you write it on a whip and you start
lashing the person with it. So some people, they might start a good start, but then their feet slip. They slip and they turn to be from those who are people of falsehood. So it is upon the one who treats others with the legal ruqya, it is upon him to stick to reciting the Quran. If after he is reciting the ruqya, the jinni who is inside of the human body starts speaking, then he would tell him, this Raqi, the one performing legal ruqya, he should tell him, you should stop oppressing these people, you should leave. If he was a disbeliever, if he mentioned that he was kafir, then he should invite him to enter into the fold of Islam. And if he had to use beating, then it should not be severe beating. Then there shouldn't be using electricity or electrical shocks. He should not be using tools that are sharp. He should not be using a stick that is a heavy stick or a big stick, thick stick, and he should be able to distinguish between when the shaitan or the jinni has entered into the body completely or partially. He should differentiate between the two, and he should also be able to distinguish between the hitting that falls on the human and the hitting that falls on the jinni, so that he will not harm the person. And this actually needs some training and experience, the Sheikh said. And if he stayed away from hitting and used the Quran and the dhikr, the water, Zamzam water, olive oil, the black seed, and cupping, because one of the best means of extracting the magic is using cupping. Also the dates from Medina, if he resorts to using that instead of beating, يعني لو يستعمل هذه الأشياء بدل الضرب أحسن. طبعا. It's better. سنة. نعم. ضرب ضروري. المبتدأ الشيخ كنت أنتظر الخبر يعني. فهو أفضل استعمال هذه أفضل من الضرب. Using these methods is better than using أفضل من التوسع في the beating, and it's better than expanding on يعني يخترع أشياء جديدة, on expanding on inventing new methods. Just using what is available that we know for sure from the Sunnah, let's use that. One of them is the dates of Medina called Ajwa, and as in the hadith that the one who eats 7 dates of the dates of Ajwa from Al-Madinah, then he will not be harmed by a poison nor magic. All of these are lawful treatments, and there is no sin in them. And the Sheikh said we will be sufficed by what we mentioned now, and we'll leave some time for the questions, inshallah ta'ala. And please do not bring any more questions. As usual, they are more than what we can answer. نعم إن شاء الله نختار help with these questions inshallah. There are many. Let's see. We want them to be in the topic inshallah. There are many questions that I've seen. We're going to try to answer the questions pertaining to the topic in the ta'ala.
This question says that there are 2 books translated in English written by Ibn Abdus Salam Wahid Ibn Abdus Salam Bali that talk about jinn and magic, and there are, do you advise? طيب يسأل عن هناك يكون كتابان ترجما لفضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي عن الجن وعن السحر، فهل تنصح بهما؟ وهل هناك كتب أخرى تنصحنا بالرجوع إليها؟ The brother is saying that there are 2 books that are available in English. One or 2 of them offered by Sheikh Wahid bin Abdul Salam Bali, one on the jinn and the other one on magic. Do you advise us to read these books? And then are there other books that you advise us to read? يعني هذان الكتابان من أفضل ما كتب حول الجن، والشيخ وحيد عبد السلام بالي من الإخوة الأفاضل الذين يعالجون وفق السنة ووفق الهدي الصحيح، والرجل جزاه الله خير نفع الله به نفعا عظيما وكشف حقيقة السحرة الأشرار. وأنصح يعني من قام على ترجمة هذين الكتابين أن يكون أهلا للترجمة، لأن هذه الكتب كتب الرقى والسحر ومثل هذه الكتب تحتاج إلى ترجمة دقيقة. فأنصح بالرجوع إلى النسخة العربية، وإلا أن تكون الترجمة ترجمة دقيقة وجيدة فلا بأس. فهذا أنصح بالرجوع إلى هذين الكتابين وإلى غيرها من الكتب مما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد جمع ذلك في مجلدين، فتح المنان فيما ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية في الجان، جمعه أخونا الشيخ مشهور حفظه الله، وأيضا ما كتبه الدكتور عمر سليمان الأشقر، وغير ذلك من كتب نافعة في هذا المجال. The Sheikh said that these 2 books are amongst the best of what was written on the subject, and the Sheikh Wahid Abdul Salam Bali is one of the noble brothers who are treating the sick according to the Sunnah and the correct guidance, and Allah benefited through him a great benefit, and through him Allah subhanahu wa ta'ala unveiled the reality of the evil magicians. I advise the one who translates these books that he should be qualified to translate, because this subject needs exact translation, needs for the translator to be knowledgeable and exact in what he's doing. So I would advise you to refer to the Arabic copies of these books, except if the translation is a good translation. Also I would advise to refer to the other books that are written on the subject, like the book called Fath al-Mannan. In this book, Sheikh Mashhur Hassan Habibullah, he gathered the statements of Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah regarding al-Jinn, and it comes in 2 volumes, he said. And also I advise you to read what is written by the Sheikh Umar Sulaiman al-Ashqar, Dr. Umar Sulaiman al-Ashqar, and other than him, or other books that were written that are beneficial. The world of Jinn and Satans has been translated also into English. It is a good translation. I think it was done by Jamal Zaragoza. Is it correct? Yes. So that is a good translation. I'm not aware about his book about magic. I don't think it's translated in English. So it's available in Arabic. I'm not aware of the translations in English. Anyone read those by Wahid Abdul Salam Bali? Are they good translations? Or? Yeah. So, okay, so
يقولون انها ترجمة لا بأس بها. الله أعلم. لا أعرف. Who translated the books by Wahid Bari? Nasir al-Din? Nasir al-Din Khattab? Okay, if it was him, he's a good translator, inshallah. Yes. We're still... هذا السؤال يقول ما هو عمر الجني يعني حياته كم يعني في الغالب تكون؟ What is the average lifetime of a jinni? الجن متقدمون على الإنس في الخلق، والجن يعمرون لأنهم من جنس الشيطان. الشيطان لا يموت إلى يوم القيامة، ربي انظرني إلى يوم يبعثون. الجن أبناؤه يعمرون، ولكن الإنس والجن يموتون كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن الفرق بين الإنس والجن أن أعمار الإنس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين 60 و70 وقليل من يجوز ذلك. لكن الجن لأنهم خلقوا من نار ولأنهم من جنس الشيطان، بل هم أبناء الشيطان، فمن آمن منهم فهو جن مسلم، ومن ظل منهم كافرا فهو شيطان. يعمرون مئات السنين، لكن كم يعمرون لا نعلم، ما عندنا دليل إلا أنهم يعمرون. لكن من خلال الرقية والقراءة على الناس وجدنا بعض الجن عمره 400 سنة، ومن عمره مئات السنين، ربما 1000 سنة. ولكن هل هذا يعني صادق؟ هكذا يقول، قد يكون صادق وقد يكون كاذب، لكن احتمال أن يعمروا هذا وارد، لأنهم من جنس خلقوا من نار ومن جنس الشيطان، والشيطان الله عز وجل أمهله إلى يوم الدين، فهم ممكن أنهم يعمروا لكن يموتون. The Sheikh said that the jinn preceded the humans in terms of creation, and the jinn live a longer life than men. That is because they are of the same type or the same species as the shaitan. And the shaitan, the Iblis, he does not die. Now he will stay until the day of resurrection, as in the Quran. He has time until Allah subhanahu wa ta'ala gave him time to live until the day of resurrection. So the jinnis, they also live long lives because they are the children of the shaitan. But then, as in the authentic hadith, the jinn and the humans, they die. Al-jinn wal-ins yamutun. Like the Prophet ﷺ said. As for the ummah of Muhammad, the humans, the ummah of Muhammad, they live, as in the authentic hadith, between 60 to 70 years, as in the hadith of Rasulullah ﷺ. The jinn, those who believe amongst them, he is a jinn that is Muslim, and those who disbelieve, they are shayateen. So some of them will live hundreds of years, but how many years exactly we do not know. We do not have a proof telling us exactly how long. But then from the Sheikh's experiences through recitation of the Ruqyah and reciting on people, he said he found that some of the jinn, they say their age is like 400 years, and he found some who said that their age is hundreds of years, like maybe 1,000 years. But then the Sheikh said, that's what they say. Are they truthful in what they're telling me? There is a probability, I don't know. But then the possibility of them living as long as this is quite possible. Why? Because they are from the same species of the shaitan, and the shaitan was allowed to live up to the day of resurrection. يسأل عن طفلة
She's 7 years old. She pee at night every day. It's asking يسأل عن طفلة صغيرة عمرها 7 سنين ولكنها تبول كل ليلة في فراشها. كانه يسأل هل هذا له علاقة في هذه الأمور؟ هل يمكن أنه يكون في سحر أو شيء؟ هذا شيء طبيعي بالأطفال أنهم يبولون في فراشهم في مثل هذا السن، بل ربما بعد هذا السن، فننصح أن يعطيها ملعقة عسل قبل النوم ويعرضها على طبيب. ملعقة عسل قبل النوم. The Sheikh said that this is something natural for the kids when they are at this age. He said rather even after this age they do that in their beds, they wet their beds at night. So what I advise you to do is to give her a spoon of honey. Between the tea and the tablespoon of honey before going to bed at night, and you should take her to a medical doctor. We need questions on magic. This is about Taliban. The question is, can magic or jinn possession create physical illness, not just psychological? Can it make you sick in your stomach or bones, etc.? I think the Sheikh did mention already, but we'll ask this question. يقول هل يمكن للسحر أو الجن أو إذا تلبس الإنسان بالجني هل يمكن هذا أن يسبب مشكلة جسمية، مرض جسماني، ليس فقط مرض نفساني بل مرض جسمي؟ يعني هل يمكن أن يؤثر على البطن أو على العظام أو ما إلى ذلك؟ وماذا تنصح إذا كان هذا كذلك؟ كثير من الأمراض التي يعيا أو تعي الأطباء الحقيقة يكون وراءها الجن أو وراءها العين أو وراءها السحر. وكما أن السحر والعين والمس الشيطاني يؤثر على الأنفس يسبب أمراض نفسية وروحانية، كذلك يسبب أمراض عضوية، قد يسبب الصمم، وقد يسبب البكم، قد يسبب الشلل، قد يسبب قرحة في المعدة ونزيف في المعدة، يسبب. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن النزيف الذي يصيب المرأة إن هو إلا ركضة من الشيطان. فالأمراض العضوية أيضا للجن دخل فيها، للجن دخل ولها علاقة فيها. لهذا يعني لا يبعد أنه كثير من الأمراض والسرطانات والأمراض الخطيرة اللي يعجز الأطباء عنها أن يكون سببها الشياطين وسببها الجن والسحر والعين وغير ذلك. The Sheikh said that many of the sicknesses that the medical doctors are not able to treat, many of them are caused by the jinn or the evil eye or the magic, exactly like the magic, the evil eye and the touch of the shaitan might cause a problem, psychological or spiritual,
it may also cause sicknesses that are physical, like not being able to hear, not being able to speak, being paralyzed, or not being able to give birth, to be barren. It might cause bleeding, might cause headaches. So the Prophet ﷺ, the Sheikh said, mentioned about the bleeding that happened to one of the companions, one of the women, the female companions. He said about it that it is caused by the shaitan. The bleeding that happens aside from the regular menstrual cycle. Some women will get a lot of bleeding. Even the plague, ta'un is a plague, right? Is the plague ta'un? Am I saying the right thing? Ta'un. The plague is mentioned in the authentic hadith that it is caused by your brothers from the jinn. So many of the physical sicknesses, the jinn has a part in it, has some sort of a part or a relationship with it. And it is not strange that many of the sicknesses and cancers and the things that you don't find a cure for it within the medical field may be caused by the jinn or by magic or like that. The Sheikh will talk about it tomorrow, and the signs of the magic were mentioned just today. So, this question says, asking the questions, says, I think through the internet, questions from Arabia. Do you talk to jinn or hear them talking? I think he answered that already, that he did, and he does. What is the cure for epilepsy or seizures? العلاج الصرع، ما هو علاج الصرع؟ الصرع صرعان، صرع طبي ناتج عن أخلاط ورطوبات وبلاغم في الدماغ وخلل في وظائف الدماغ، وهذا علاجه عند الأطباء. والصرع الآخر اللي هو صرع المس الشيطاني، فهذا علاجه عند المعالجين بالقرآن، عند الرقية، من خلال الرقية الشرعية، قراءة القرآن، أذكار، الأدعية، الرقية الشرعية، من خلال الحجامة، من خلال الاستفراغ، ومن خلال بعض الأعشاب اللي وردت في السنة. فينبغي أن نفرق بين الصرع الطبي والصرع الجني الشيطاني، ولكن للأسف الأطباء يخلطون بين هذا وهذا. فالذي المصاب بالصرع الجني يعالجونه نفس علاج المصاب بالصرع الطبي، فليس عندهم إلا هذه الحقن وتلك الأدوية المخدرة المسكنة والمنومة حتى يصبح هذا المريض مدمن مخدرات. وفي غالب هؤلاء الأطباء ينكرون المس الجني الشيطاني، لأنهم إن أثبتوه فالعلاج لن يكون عندهم، وبالتالي ستقل زبائنهم، سيقلون.
يتوجهون إلى الشيوخ والمعالجين، فهم أراحوا أنفسهم فأنكروا المس الشيطاني، ووجهوا هؤلاء المرضى إليهم وإلى عقاقيرهم المخدرة، ومنعوهم أن يسلكوا السبيل الصحيح من العلاج القرآني. وكم من مريض ظل سنين تعاطى العقاقير والأبر والعلاجات، فلما هداه الله إلى تراقي مؤمن صادق في لحظات برئ. وأنا أذكر لكم قصة في هذا المقام، وهذه القصة يعني حقيقية وبها نختم، وحدثت مع أحد طلابي في الجامعة، وهي مسجلة عندي على فيديو، يعني هو بنفسه يحدث. هذا الشاب يعني أخبرنا أنه في المستشفى، نقل إلى المستشفى، فذهبت أنا والزميل لي لعيادته. فلما دخلنا إلى غرفته فلم نجده. قيل لنا إن الأطباء ذهبوا ليعملوا له صورة مغناطيسية، لأنهم يشكون أن عنده جلطة في الدماغ وعنده موت في العصب في رجله. فانتظرناه حتى عاد، فجاء به جاءه على هذه العربة، شاحب اللون، أصفر الوجه، يبدو عليه الإعياء الشديد، وكان يتكلم بصعوبة. فقلت لهم يعني دعوه يستلقي على السرير، فاستلقى على السرير. فاقتربت منه وبدأت أقرأ عليه الآيات الرقية، فأخذ ينتفض هكذا بسرعة، كل جسمه ينتفض انتفاض شديد. فقلت له بسم الله من معنا، فتكلم على لسانه جني وقال أنا رصد. قلت إيش رصد؟ قال هذا كان يحفر على دفائن كنوز، وأنا حارس هذا الكنز وأنا ضربته، فأنا الذي تسببت له في كل هذا. طبعا الأطباء لم يستطيعوا أن يشخصوه يعرفوا مرضه، 12 يوم في المستشفى وهم يتخبطون. فقلت له أخرج منه، قال لا أخرج. قلت له أخرج، لا أخرج. قلت له ستخرج رغما عنك وإلا ضربناك. قال أنا دخلت بالدم ولا أدخل ولا أخرج إلا بالدم، يعني لما دخل بي ذبح لغير الله بالشرك. قلت له نحن لا نذبح إلا لله وهذا شرك، تخرج. فقال أنا دخلت بالدم ولا أخرج إلا بالدم. فاحتلت عليه وقلت له تريد دم؟ قال نعم. فطلبت من أهلي مشرق، يعني شفرة، وعقمتها بالكحول وشرطت إصبع رجله فنفر الدم. فقلت له هذا الدم اخرج. فارتفعت رجله هكذا، ثم سقطت، ثم أفاق، فعاد الدم في وجهه، احمر وجهه، وجلس وقال أين أنا؟ قلت أنت بخير، قم يا فلان امشي على رجليك. دخل على العربة بعد ما خرج منه الجن، مشى على قدميه ووقف على القدم الميت الذي قال الأطباء أنها العصب ميت، ومشى وراح وأجل. نعم. أمه لما رأت هذا المنظر وأهله انكبوا ساجدين، خروا لله ساجدين يبكون، وكانوا يقبلوا يدي لكني أبيت. وارتفاع الصوت والجلبة والفرحة، دخلوا الأطباء الذين كانوا يعالجونهم فوجدوا هذا الشاب الذي خرج من عندهم على العربة، وجدوا يمشي على رجليه، فتعجبوا وذهلوا واندهشوا. قالوا ايش صار؟ قالوا ما صار شيء، الدكتور الشيخ جاء قرأ عليه وأخرج منه جلد، وها هو كما ترون.
فقالوا والله نحن لم نكن نصدق ذلك، لكن آمنا أن هذا حق، وطلبوا مني أن أعمل مقابلة تلفزيونية وإذاعية وأبيت ومشيت. وهذا الشاب يعني وفقه الله صار يعالج وصار في أصح حال. هذا مثال على أمثلة عجز الطب عن تشخيص كثير من الحالات اللي هي في الحقيقة بتكون سببها الجن والمس والسحر والعين. وممكن واحد الله عز وجل يوفقه يجعل على يد الخير، يقرأ عليه آيات يشفى ويبرأ على أهون الأسباب. فما من داء إلا له دواء كما قال عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لامرأة عالجيها بكتاب الله، فالقرآن شفاء، ومن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله. لكن ينبغي علينا أن نتيقن أن القرآن شفاء، أن القرآن شفاء وفعلا يعني هذا الشيء ما يحتاج، هذا كلام الله أصدق القائلين، لكن علينا أن نتلقاه بالقبول والتصديق واليقين ونتيقن أن كلام الله حق، وأنه شفاء لما في الصدور وشفاء للأبدان والأرواح، وشفاء ليس فقط للأمراض النفسية كما يظن كثير من الناس، لا، القرآن أعلى وأسمى من ذلك. أبو سعيد الخدري قرأ الفاتحة فقط وتفل على اللذيذ الذي لدغته العقرب وشفي ونشط من عقاله بالفاتحة فقط. فإذا القرآن شفاء لكل داء، لكن علينا أن نتيقن ذلك. إن لم نسلم بذلك ونعتقد أن القرآن شافي للأمراض الحسية والمعنوية والبدنية والنفسية والروحية، لا ننتفع يعني علاج القرآن. ابن القيم الجوزية تلميذ ابن تيمية يقول كانت تعتريني أمراض وأنا في مكة لا أجد لها الطبيب الشافي، فكنت آخذ كفا من ماء زمزم وأقرأ عليه الفاتحة مرارا وأشرب وأدهن فأجد البرء التام. أمراض عضوية، فماء زمزم لما شرب له طعام طعم وشفاء سق، لكن هي المسألة تحتاج إلى صدق ويقين وإخلاص. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. This is a fatty question. The Sheikh answered this question on epilepsy, that the epilepsy is of two types. A medical condition that is caused by some mix-up or some moisture, some liquids or some fluids that are in the brain and malfunction of the brain. The brain is not fulfilling its functions. The treatment of it, you need to go to the medical doctor for him to treat that. But then the epilepsy that is caused by the touch of the shaitan, then the cure of that is through the ruqyah, through the dhikr, reciting Quran, and through the cupping, hijama, and also to extract the bad, the evil through vomiting or cupping. Also using some of the herbs that are mentioned in the Sunnah. So we should differentiate between the epilepsy that is the medical condition and the epilepsy that is caused by the Satans. It's unfortunate that or regrettably that the medical doctors, they mix up between these two conditions. So the one who has the epilepsy due to the touch of the shaitan, they will give him the same treatment as the one who has a medical condition, and usually that is basically tranquilizers and basically
they give him chemicals that are, they will basically, they are drugs basically, they will drug him, and to a point that this sick person might turn into a drug addict. And mostly, most of the medical doctors, they might deny or reject the touch of the shaitan. That is because approving or affirming that there is a touch of the shaitan will basically mean that the treatment for that is not with them. You have to go to the sheikh or the person who will recite the ruqyah, and this means that the customers of medical doctors, they will be reduced, they will be dropped in number. So they relieve themselves from this touch or the epilepsy due to the satans, and they basically directed those patients to swallow those pills and those medicines that are basically drugs. He said how many times we found a patient who was basically just consuming these drugs and chemicals that they are given, but then when he was guided to a believing person who did the ruqyah, performed the ruqyah on him, a true believer, and then he was relieved of the condition. The Sheikh said that I will mention to you a true story, and this story is recorded on video on the tongue of the person who, the patient who went through this. He himself was narrating it, and it's available on video, and he is one of my students, the Sheikh said. We were told that he is in the hospital, so I went, myself and a colleague of mine, to visit him, but we did not find him. They said that the doctors, they took him to take a magnetic MRI, okay, magnetic picture, he said in Arabic, an MRI, because they think that he has a stroke in the brain or somewhere else in the body. So they brought him, he was on the wheelchair, they were pushing him, and the color of his face was yellow, and he looked pale and very tired, and he was speaking with a lot of difficulty. So I told him, just lay him down on the bed, and they laid him down on the bed. So I recited myself, the Sheikh is saying, I recited the ruqyah on him, but he started shaking a lot. So I told him, Bismillah, who is with us? He's talking to the jinni in the body, who is with us? So he spoke on his tongue. He said that I am a jinn, and I am, he said, the word in Arabic is rasad. Basically, he is a jinni that is put as a guard on a treasure. So anyone who comes trying to search or pursue or take that treasure, then that jinni who serves as a guard, he will hit him. So he said that he was searching for a treasure, and I am the guard of that treasure, so I hit him, and I caused all of this to happen to him. The Sheikh said that he stayed in the hospital for 12 days, where the doctors were just wondering what is wrong with this person, because they couldn't analyze what the problem was. They couldn't find the problem. So the Sheikh went on saying, I told him, get out. He said, no. He said, you need to get out even by force, because otherwise we will beat you. So that jinn, he said, I only entered through blood, by means of a blood, meaning they sacrificed blood, so he will enter. So I will not exit except if you shed some blood, basically, to offer a sacrifice. So the Sheikh said, I told him, this is shirk, this is association of partners in worship with Allah. We do not slaughter for anyone other than Allah. So you need to get out without this blood thing. We do not slaughter for other than Allah. He said, I won't get out except for blood. So he said, the Sheikh, he said, I tricked him basically. I told him, you want blood? Okay. He asked for a razor to be brought to him, and he said he immersed it in alcohol, and then he touched the finger of that, or the toe of that brother, and blood came out. So he said, I told him, you want blood? Here it is, this is blood now, get out. So his foot
was raised up very high, and then it was dropped down. Then he woke up. That person, he woke up and he sat and he was asking, where am I and what's happening? So we told him, stand up. He stood up. We told him, walk, and he was able to walk. The Sheikh said that this person, he came on a wheelchair, but then after the jinn was taken out from him, he was able to walk. And he was walking on the foot that the doctor said, the doctors, their analysis, they said that the nerves of that foot, they're not functioning anymore. So he was walking on that foot that they said is completely dead. And his father and mother, they were there, so they went into prostration, being thankful for Allah Azza wa Jal. They wanted to kiss the Sheikh's hands. He told them, no, I don't want you to kiss my hand. And with this noise happening, the medical doctors, they came in and they found that this person is walking, and they were amazed, and they said, how is it that this happened? So the Sheikh, they told him that this Sheikh, he came and he extracted that jinn from him. The doctors, they said, we used not to believe in this, but now we believe in it, and they wanted to have a TV interview with him. So he said he refused, he didn't want the fame. So this young person himself, after he was healed, he was doing the ruqyah to others. He became someone who does the same. And this is just one example, the Sheikh said, that I would mention. And one might recite certain verses from the Quran and gets healed. And there is no sickness except that it has a cure. And Rasulullah ﷺ told once, one woman, he told her, treat her by the book of Allah. The Shaykh said we should seek a healing for our sicknesses from the Quran. For the one who cannot be healed through the Quran, then may Allah not heal him. But then we have to be certain, we have to be sure that the Quran is a healing. And this is the Quran is the words of Allah, and He is the truthful, the most truthful of those who speak. But then we have to receive the words of Allah with acceptance, with belief in them, and with certainty in them. And we should know for sure that the words of Allah are a healing for the bodies and the souls, not only for psychological problems, but even for the physical ailments. And Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, as in the hadith where he performed ruqyah on a person who was stung by basically a scorpion or a snake. So he was bitten by that. So he recited only Surah al-Fatiha on him. He recited only Surah al-Fatiha on that person, and that person who was bitten by the poisonous snake or scorpion, he was healed through the Surah al-Fatiha only. So if we do not submit and surrender to this fact that the Quran is a healing for every sickness, then we will not be benefiting, or we will not be profiting by the treatment through the Quran. And with this we come to the end of this session, inshallah ta'ala.